کراچی کے سفاری پارک کے چڑیا گھر میں موجود سونیا اور ملکہ کے پاس ان کی ہتھنی بہن مدھوبالا کو آنے والے چند دنوں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ ہتھنی بہنوں کی 15 سال بعد یہ پہلی ملاقات ہوگی۔ Initially, 4 elephants were imported from Tanzania many years ago. They came here originally to Safari Park. After this, 2 elephants went to Karachi Zoo, Noor Jahan and Madhubala, and here we have Sonia and Malika. So originally, these 4 elephants are sisters, came together, but they were separated, 2 in Karachi Zoo and 2 here in the Safari Park. Noor Jahan sadly passed away, but because of all the movement and thanks to the cooperation also with the KMC and Safari Park, we agreed all that we have to reunite the sister again. So instead of Madhubala living solitary alone at the zoo, now I think it is the time to bring Madhubala here to her sister. Sure, we are all very curious if the sister will recognize each other after 15 years. So it's very, very important step for us, very important for the elephant to reunite. Elephants are social animal, highly, highly intelligent, and I think this is very good for the enrichment and well-being of the elephant and for the care of the elephant. For the transport, کراچی چڑیا گھر کی 2 ہتھنیوں میں سے ایک نور جہاں 2023 میں اس کی موت ہو گئی تھی، اس کے بعد مدھوبالا جو ہے وہ تنہا ہتھنی کے طور پر ڈکلیئر کی گئی تھی۔ اب جانوروں کی عالمی تنظیم فورپاز اور UAE متحدہ عرب امارات کے تعاون سے اس ہتھنی کو کراچی چڑیا گھر سے سفاری پارک منتقل کیا جائے گا۔ We estimate that the last week of November will be the relocation together with the mayor of Karachi, Mr. Murtaza Wahab. We will decide about the exact relocation date end of November.